All right, President Cyril Ramaphosa is on the ground in the Free State. This is in the town of Fauresmith, we understand, assessing the extent of the damage caused by the mine dam collapse, that deadly collapse that happened yesterday morning in the early hours. Let's take you to a community meeting now in the town hall. Le ntate Kwana le boeta pele bo bong kaofela ntate mo president ka nnete lebitsong la tjhaba sena se senyetswe ke ntwena e neng e bitswa kompone maine matiki re ne re kopa ka boikokobetso bo boholo hore tle mme o la fihla mawa le ntate Kwana ba fihla ba pota motseng ke bua tsenana ntate ke ne ke kene ka hakana ka ga seretse ke batlile ke shwa ke ne ke na le mofumadi wa ka sa itekalela ema moratuwa ba o bona akere re tlameile re lebohe boetapele ha boile ba etsa hore le a hopola go maqheku a rona le maqhekwa kaofela le batho ba neng ba kula ba ile ba kgona go fihliswa sepetlele a ke re seo re a se leboela empa ha e senye taba ya hore hao jwano sentse man a patale ka boikokobetso a ke ga a re lwane o lwana ko senya dintho tseno re kopa ka boikokobetso batho ba senyehetsweng ha bana thepa ha bana letho tate mo president ha ba be le matlo ba fumane thepa ka matlong a bona ba tshwanang le nna tjenana be le mo ga o kena ka haka ha o tsebe hore na ke men smiti kapa ke eng o qetelletse o ena le television o so shebelletse fridge ke yona se e dutse mo no dutse television fridge ya teng ha o e sheba ka mona ha ena letho ka mona ena letho e tshwana le matho wa rona re kopa thuso ka boikokobetso empa ke re kopa thuso e nang le nako hobane ha re batle ho iphumana re se re qetella re beha masenke a ke re a kopa ka boikokobetso bo boholo hore mo presidente ha ke re tle re dumellwe a ke re ke rona ba senyetswe a ke re ona motho a tlameileng o ntshwetsa hore koloi ya ka ke 1200 a ke re ko wena o tsebang ke bokae a re thusweng a ke kaofela batho ba senyehetsweng ka lehlonolo mmuso o re nang le o na le di-social worker di tla re ema nokeng rona e kang re a hlanya hona jwale tje le nna ke mong wa batho ba modumo wa no ntsusitseng le utlwile nthwano no sa tsebe ke traka ke jojo e tshwatleyang kapa ke eng empa re senyetswe puo e lolololo e senya ntho tse ntle ke a iteboela ke me bona sebakeng sa baahi kaofela ba tlhaisa di maikutlo a baahi ba tlhaisa se se tlhahetseng le se le re ba lakatsa hore ba ka bona se etsahala ke nakong ya jwale re tlo kopa mo president wa rona Ntate Ramaphosa a tlo buisana le lona a tlo fana ka molaetsa hodimo ha se se tlhahetseng ka ra setjhaba sena sa mo Jagersfontein. Mr. President, over to you. Dumela Kere dumela Sanbonani ale ke le utlwa dipuo tse tse ding na ha ke re Sanbonani le re yebo ka bane le mona Freistata le bua Afrikaans le Sesotho a ke re ho jwalo le tlamehile hore le ithute dipuo tse ding ka bane re na le dipuo tse ngata mona
eno ke tla e bua ka tsatsi le leng ha ke fihlile. Ke thabile haholo ba hara lona, empa pelo ya ka le yona e bohloko hore ke be ke fihle mona sebakeng se le dulang ho sona ka nako ya koduwa. Ne ke tla ba ke thabile haholo hore ke be ke fihlile ka nako eo re ka kgonang hore re dule fatshe re buisane hantle. Empa ke ile ka re ha ke utlwa le hona ke bona televisioning ka koduwa ena, ha ke qeta ho bua le premier wa lona mme Mantombe ka hobane hoseng haholo ke a kgolwa ne le ka bo 6 a ba nromela molaetsa a nthumela le dinepe tsa koduwa ena e etsahetseng mona. Pele le ho e utlwa ho radio ke qadile ho e utlwa ho yena premier wa rona, se ileng sa mpontsha hore ka nnete le na le premier o le kgathallang, o reng ha o etsahetse ntho e tjena a ba re tjhe ke ema ka maoto ke le premier ka bonna ke tla tloha mane Bloemfontein Mangaung ke tle mona. O ile a re ha nhlalosetsa ke bua le yena ka bo 8-9 o'clock ka bane ke bone ke e kene ka 6 ke be ke re Mantombela ke tle na a ba re mopresidente ke batla hore o tle o tlo iponela ka boe. Be ke re ke kena tseleng ke tla ke tlo bona hore na ho etsahetseng na. Ke tjojwalo ka hobane re mmuso o hlokomelang batho a se ntho e re buang fela, ehlile o hlokomela batho ba haeso ho etswa ke batho ba bangata ba mmuso. Premier o bontshitse re na le di MEC tsa rona mona, le bona ba mona ba ile banka matsapa a hore le maobane ba be teng mona. Ke leboha premier le di MEC tsa hae, bontate Dukwana le ba bang ba ileng ba kena tseleng ba tla mona. Ke phete ke lebohe hape le minister tsa rona, Minister Kubai o mona ke ena o kgannang tsena tsa wahamatlu e re bitsang hore ke human settlements, le deputy minister wa tsa metsi le yena o mona. Hosane ho tla fitla minister Gwede Mantashe wa di mine. Hona jwale o mane South Sudan mo ne ke mo rommete o ile a re ha o kwa ka koduwa ena a ba mfounela re presidente ntumelle hore ke tlohe mona ke khutlele hae ke tle mona Jagersfontein ke tlo iponela hore o etsahetseng na. So o tla ba le mona hosane. Ke leboha hape le masepala wa rona mona, ke bone le majoro wa lona Xolane kwana Xolane ho nyaninyana ho tjena ka nnete ke le ka ra ke mo sheba ka re yo o ke majoro ke ntwenyana nyaninyana fela e tjena empa ke ntshapalo empa ke leboha hore le yena o ile a ema ka maoto ka nnete. Sentse ke se utlwa ka di-report ko hore o ile a etsa matsapa hore batho ba thusahale. So ke a mo leboha for mosebetsi wa o entseng le di-MEC tsa rona. Jwale ha le re bona re le mona re le mmuso
re tlile mona e seng fela hore le re bone le nna hore a ke atlela fela hore le mpone hore ke motle ha kanaka ke tlile mona hore no ke tlo bona hore ho etsahetseng na ke tlo bona hape hore mosebetsi o etswang ke premier wa rona le di MEC tsa rona le masepala wa rona and e hlile le mekgatlo e meng e mengata e ntse e thusana le lona batho ba amiwang ke ntho ena e etsahetseng ke tlile mona ho tlo tiisetsa hape hore seo se etsahetseng se leng sebe re tla se lokisa re tlile mona ho tlo le tshehetsa re tlo le fa support e feletseng haeba hona le bao ba nahanang hore tjhe mmuso o tla re tlohela fela ke batla ho le tsebisa hore no a ho no ba jwalo ba bang ba lona le lahlehetswe ke dintlo a ke re ho jwalo le lahlehetswe ke thipa a ke re ho jwalo ntate o na eme mona a re a ke tsebe hore o na a re le underpen ha sana yona kapa o setse ka e le nngwe fela jwale le lahlehetswe ke dikoloi ke ile ka re ha ke fihla mona ka helicopter ya Sesole re ile ra fofa hanyane ra sheba hore damage e mona e kanakang na there has been extensive damage ke iponetse ka mahlo aka ke bone dikoloi tse phethohileng dibakeng tse ngata ke bone le seretse sena se tswileng letamong lena hore se ile sa tsamaya jwang na ke bone le di-foundation tsa dintlo ke ile ka re ha ke sheba ka bona hore no ho ne ho na le ntlo mona ntlo ile ho setse fela foundation re leboha fela ka ntho e ne e buiwa ke ntate mona hore modimo ke yena a ileng a ba teng hore ho ska hlokala batho ba bangata re leboha yona ntho eno empa batho ba feleletseng ba ile dipetlele le bona ba rutlisa pelo bohloko haholo ke hla sepetlele jwale ke bone ba bang ba ileng ba lemala hona mane sepetlele and e rutlisa bohloko yona ntho eno ntho e nngwe bohloko ke hore e affectile le education ya bana ba rona a ke re ho jwalo bana ba ngwalang matric they are supposed hore ba itukisetse hore ba ile ngwala matric so accident yena koduwa yena ile ba affecta le bona se ke batlang hore le tsebe hantle gore di department tsa mmuso di kopane kaofela wa bona ye ke disaster e rileng rare re tlameile hore re bontshe hantle with this disaster hore when all the government departments work together they can really address a terrible situation that has happened to our people. Se ke se lebohang gore ho na le mekgatlo e mengata, various organizations are here, even international organizations, both Red Cross and many others. They are here, and I want to thank them for being here to cooperate with our government departments. The departments that are here, Department of Health, Bate Mona, Kiboni Babangata Babona, they are busy, they are working. Department of Social Development, MEC, they are now Temona, the MEC Zarona, lady officials Zarona. The Department of Education is here. The Department of Minerals and Energy, Yadi Maini Itemona. Department of Water and Sanitation is also here, helping our people. Human Settlements is also here,
Ki ile ka ha ke fitla mona be ke bona Minister wa Human Settlements ka re yo wena o hohle ka hobane hangata ha o ba le koduwa e tjena, a disaster like this, obviously we get concerned about hore batho ba ilo robala kae na. Where are we going to be able to accommodate them? Ho na le batho ba bangata who have lost their homes. The minister is here and we are going to address that. Jwale ndadona emi mona una refa ultimatum are within a month reverence tjena le tjena. Jwale a ke a utlwa hantle hore ha re sa etse jwalo ka mora kgwedi o tlo etsa eng na ha njwetsa a ke re jwalo beya ultimatum or within 1 month. So ke a mamela ke re jwale a kgwedi ena e ka feta o tlo etsa empa tsele re tlameile gore sebetse ka yona ke ena gore re ska fana di ultimatum re tsebe hore o tshwana le bontate ba ne ba eme mona re tsebe hore mmuso o tla thusa ka tsela tsohle. Lona ba lahletsweng ke dintlo, yes re tletsa hore le ahelo dintlo o tla ba jwalo. A hona ntho e tla re sitisang hore bao ba lahletsweng ke dintlo ho ska ba jwalo. Lona ba lahletsweng ke thepa, re tlo le thusa le yena o lahletsweng ke underpan re tla etsa sure hore o be le yona underpan. And ha o lahletswe ke mosi wa hao le teng yona ntho ene re tla etsa hore e lokisiwe. Jwale ntho tsena kaofela di tla etswa ke mmuso empa re tla ba re sa sebetse re le bang. The good thing is that the Minerals Council of South Africa ena e tshwereng di mine kaofela ba re rometse molaetsa. They've issued a statement or they are very saddened by what has happened here and they are going to work with us to make sure hore they give us the technical assistance as well as the financial assistance to make sure hore we restore the lives of our people. Rona re le mmuso, what is important to us is to make sure that we restore the lives of our people. Huno wemi o sinyana mona abua about the disappointment which she feels. Disappointment ya hai kia hore. Adeline tatona emi mona una abua le yanare. Maini ona letamo lena ke khale le ntse le bua ka lona hore letamo lena ka nnete le tla etsa kodu. Ba bang ba lona ne le setse le bone ntho eno. Jwale ke tsebe hore report ile ya khona hore e fihle hantle na ka obani maini ona o ntse o change matsoho le lona letamo lena le ntse le change matsoho. Hona le bana ba leng beng ba yona e be tloa mono e kena mo matsohong a mang jwalo ka last year o ka re inkilwe ke batho ba bang letamo lena le inkilwe ke batho ba bang. Jwale ke ntho tseo re tla etsang dipatlisiso hantle ka tsona ho sa tla ba le investigation ya ho shebisisa hantle hore exactly what happened. Right now, we want to concentrate on making sure we look after our people from a livelihood point of view, from a security point of view, from an education point of view, from a health point of view, from a human settlement point of view, and everything that goes with creating and restoring the livelihoods of the people who are affected by this. And I know, yes, honali bao ba ilemba ba le trauma. Ndatona emimona, and he said he was covered by mud right up to here. Utlameile hore ho be le counseling. Utlameile hore di social workers tsa rona di be teng
and go through everyone, be able to consult everybody who's been affected, every household. Those who have lost their homes. Yes, Minister of Human Settlement is here, the Premier is here, and our MECs are here. Already, I've been given the report where yes, people have been taken to accommodation, which is not a hall, which is not as good as your homes, but while we look at how we can restore your livelihoods, we have to do so. She feels disappointed, and I can understand. She's young, she's hopeful, she's looking to her future, and we must address the depth of her disappointment as a government. Reliko Monsa Hore, Muso is going to address all these issues. Yes, possibly we should have done much more, but Rito investigator. We will investigate what we should have done or not. Now, Minerals Council, Kibana Bachorin the mine. We are how it's ala Kodwayena, Bailebar, Bailo Cheka di Matamu Anakau fella at the mine. Kodwayena Yetsa Hori, who check you Matamu Kau fella at the mine, Impa, Re Hubona, Retame Hore Mona. Mo etsa hetseng Kodwayena re lokise go lokiswe mona pele a ke re go jwalo go lokiswe mona ka obane go na le siso se hlaileng re shebisane sona re etse di investigations kaofela and then re khone ho tswella pele jwale ntwentle ke a hore a re no sebetsa re le bang re le mmuso. That is why ke batlang hore le be le tshepo ya hore re tla baakanya dintho tse robehileng mona re tla lokisa se sa tsamaeng hantle and mo le leng teng ke batla hore tshepo e be teng e hlile nna jwale ke tla ba ke shebisisa hantle ntho engwe le engwe Mantombela ke sebetsa hantle haholo le yena o tla ba ampha reporto nako le nako hore ke tsebe hore ho etsahalang ka bana ke ba tlukwa hothwe ho na le ba bang ba setseng moraho ba sa thusiwang ho na le se sa etswang hantle ke tla batla report e feletseng e akaretsang ntho tsohle tse sa tsamayang ka tsela e tshwanetseng ke yona tshepiso e ke lefang yona ya hore a ke no tloela dintho fela hore ke re yes ke le ka fitla and ke ska shebisisa hantle hore ho tla tsamaya jwang ho tloela ka osane ke tla batla hore ke fumane reporto beke le beke ha beke ena e fela ke tla batla ho fumana report le beke yane e latelang ke fiwe report e feletseng e shebang ntho engwe le nngwe e sa tsamayang ka tsela e nepahetseng so ke le mona ke re he ntho e etsahetseng mona ke nnete ke koduwa ho na le bao hara lona ba reng ne re tlameile ho ba re shebile pele koduwa ena e etsahala mono e ka ba ile nnete empa re tla shebisisa hantle re etse di investigation hantle re tla baakanya ntho tsohle tse sa tsamayang hantle ka mantswe ano ke re no le ska fela tshepo lona batho ba mona ke fihlile ke sailo shebisisa hantle hore ho etsahetseng ka bana re ile ka fihla re be re ya sepetlele re fihlile mona
gore le re ha le setse le khutlela mahae le ska fitla mahae setse le bosiu haholo. Ha ke tloa mona ke lo sheba dibakeng tse ngatanyana mo koduwa ena e etsahetseng. So ke qetella ka hore don't lose hope. The government is going to be here working with you, walking this journey with you, and we are perfecting our ways of handling disasters. And we are now grateful for in this disaster we are going to bring together our various partners and stakeholders. The Mining Council of South Africa is the primary one because they are a mining organization. They have to work with us. And there are many other non-governmental organizations that are here. Some of them have arrived from as far afield as KZN. They are here to come and help and pledge support and help the people of Jagersfontein. So we are grateful for that. So in the end, you are going to have 3 layers of government. You are going to have national government. As you can see, we are here. You are going to have the provincial government. They geared into action immediately. I was very impressed. Kam Mema Ntombe. Hore wile a re ha o kwa ka koduwena ba kena tseleng le di MEC tsa hae. So ke batla hore le mo lebohe ebile le mo shapele matsoho ka ntho ena ya hore a be mona. Le yena ona wa meyara ke sa tla utlwa hantle o wa majoro. Ke ile ka ra ke mo sheba ka re bona e le motlankana o mosesane fela. Empa a ke a mo shebela tlase ke ile ka mamela hantle hore o ntsa etsang jwale ha ke ntse ke utlwa di-report ke utlwa ho to know bo yena ka nnete ya sebetsa ya leka ke ena re bosekeleng matsoho. So you've got a combination there. This is an accident. Some of you think it's a man-made accident. We are going to investigate. We are going to investigate. For now, let us focus on restoring the livelihoods of our people here with immediate effect. Hore batho bao ba amiwang who are affected by this accident, we should immediately restore their livelihoods and touch on everything that has been badly affected by what has happened here. Lebao ba di business, ntate una emi mona. His business is now affected, his stock, and how is he going to pay his suppliers and all that. We are also going to look into that. Lebao, whose businesses have been affected, we will also see how we are going to support. This is a very caring government. Our government always gears into action whenever things like this happen. Sometimes we may not do it to the greatest perfection, but we do gear into action because we don't want to leave our people in a situation of disaster. We've done extremely well with COVID-19. We were able as a government, both at national, provincial and local level, to look after the livelihoods and the health welfare of our people. And so this one will also be handled in the best way that we can. So we are here to assure you, or yes, we are going to give the best assistance, support and help that we can from, yes, a housing point of view, those who have lost their possessions and it's been washed away, your furniture, your clothing and everything, and we are going to attend to that. So everything will be dealt with in the detail that it is required. So don't lose hope. We are here on the ground together with various other organizations. We are going to give as much support as we possibly can. So
And thank you very much for being here, even as you are under a lot of distress. From what I've heard, I want to thank you. You have put forward your views. Yes, there's been disappointment. There's also been hope. In the people who spoke here, you actually gave us a very balanced presentation of hope that the government is going to be here with you, but also telling us some of the things that have happened here could have been addressed. And so therefore, we take the two. We are a listening government, and that's why we are here in all three layers of government to come and listen, to hear your views and your thoughts. But I leave this place saddened. I'm sad that there's been such devastation that has affected so many people, with one person who has passed away and another person still missing, and tens and tens of people affected, with 51 or so houses completely demolished. I am saddened by that, but I'm also encouraged with the attitude that you are displaying. Your attitude, your disposition to what government can do is an encouraging disposition. It's also being borne out by the child who is agreeing with me. So ke batla o leboha he for ore dumella hore re be mona hara lona, re tla tsamaya jwale re lo shebisisa hantle hore ho etsahetseng na, empa re tla tsamaya leeto lena le lona. Every step of the way we will be with you. Ka mantswe ano he ke a leboha, ke batla hore ke le tshepise hore re tla ba teng tseleng ena kaofela. Ke tla boela ke bua mona Jagersfontein, ke tlo le etela ka tsatsi le leng hore re ke re dule fatshe holong ena re ke re buisana. Jagersfontein ke mane. Oh yeah, but okay, kodwa e tlhaile teng maeneng, empa ke tla khutla hona mona mo Ipopeng, hona mona le Charlesville. Ke tla fitla. Ke a leboga, ke lebohile haholo, le saleng hantle. President Cyril Ramaphosa there speaking to the community, Francis, that has gone through so much devastation there in Jagersfontein. As much as he was not in that particular area and was in Fauresmith, for example, but this is a community that has been adversely impacted. He talks about how he is happy that he is meeting with them, but he's heartbroken at the same time, and saying that, describing this as, a kodua, which is a disaster pretty much, and talking about how the Premier and the Mayor have been hard at work and various government departments to be able to assist these particular, community members, talking about how, one man was detailing how the mud, that sludge came up to here all the way. And for him, he was, just panicking in that moment. And you can only imagine how many of these stories are coming out of that community because it happened so suddenly. He said 51 houses affected. We understand it could even be more. This was just unleashed, this mud and sludge on these homes, and we know of at least one fatality. I think the main message there was please have hope and please know that government will be with you. And we'll speak about the whole issue of responsibility. So obviously the mine had the responsibility of managing the dam wall, but there have been claims for years that
big miners often sell to communities or junior miners who don't always have the resources to maintain these mines, and it's a huge issue. And of course the Department of Water and Sanitation reportedly had issued a cease certificate, so there were signs that there was a problem. Minerals and Energy also involved, so it will be questioned how did provincial governmental departments handle themselves, but he says that will all be investigated. It'll be interesting, Francis, to see exactly what happens, because the president's saying he's going to be receiving weekly reports of how this issue is going to be dealt with. And when one just takes us, a moment back in time, in 1994 in Virginia, this incident, a similar one of its kind in Maritzburg, was unfolding there. We saw 17 people die. So it's again in the same province. So a lot of questions to be asked about what happens here. But this is, of course, a conversation that we'll continue to monitor for you, and it's even in our question of the day.